Om Gam Ganesaya Namaha. Today I am again here to speak about a different subject. Different subject, I wantonly use that word different. This subject is going to be dealt with classroom issues. The first classroom issue that I want to deal with is problems in the teaching of handwriting. We know that handwriting is a very complex thing to be taught to the small children. At the primary level, all the educationists and the curriculum framers would accept and say only oral work should precede written work. The teacher should give abundant oral practice before starting their handwriting, starting teaching of handwriting. But nowadays, as competitiveness in all the field of education is going on, the marketers are flooding in a lot of handwriting exercise books, and those books are all of a sudden introduced to the children, and the children will be the finally the affected ones, and we need to have a rationale behind our usage of teaching handwriting. No doubt, handwriting is an important factor in the field of education. Mahatma Gandhi has also rightly put it, a poor handwriting is the mark of imperfect education. You see, your poor handwriting is the mark of imperfect education, because his handwriting itself was not up to the mark. He was a philosopher. He learnt a lot. He went abroad for doing his barrister. He practiced law in South Africa. So in spite of that, he felt himself that he had a poor handwriting, and publicly declared, he mentioned in his experiments with the truth also, a poor handwriting is a mark of imperfect education. So there is a need for every teacher to teach handwriting to the children in a proper way. இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹேண்ட்ரைட்டிங் சொல்லிவிட்டு தமிழ் போன்ற மொழிகளில் அந்த ஹேண்ட்ரைட்டிங்க்கு வந்து நிறைய ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது. ஆனால் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது. என்னென்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, பிரிண்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது, கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் இருக்குது, ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் கர்சிவ் லெட்டர்ஸ் இருக்குது, ஸ்மால் கர்சிவ் லெட்டர்ஸ், கேபிட்டல் கர்சிவ் லெட்டர்ஸ். இது எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு பிள்ளைங்களை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா, துன்பப்படுத்தக்கூடாது. இந்த பிள்ளைங்களுக்கு எதை நடத்தணும், எதை ஹேண்ட்ரைட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும். இந்த RIE ரீஜனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இங்கிலீஷ், அப்புறம் வந்து ரீஜனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் பெங்களூர், ரீஜனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் இன் மைசூர், இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரெண்டு வகையான ஸ்கிரிப்ட் டீச் பண்ணால் போதும்னு சொல்கிறாங்க. ரெண்டு வகையான ஸ்கிரிப்ட் என்னென்னா, ஒன் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ், another is small letters. Natural capital letters and natural small letters, not cursive letters. Cursive letters need more skill to write. ஒன்றாவது ரெண்டாவது கொண்டு போய் கர்சிவ் ரைட்டிங் சொல்லி கொடுத்தோம்னா, அதுக்கு லெட்டர் மிக்சிங், எந்த லெட்ரு என்னன்னே தெரியாது. ஏன்னா ஏற்கனவே 26 லெட்ரு இருக்குது, 45 சவுண்டு இருக்குது, வேர்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணி அதை தரவு பண்ண பிறகு நீங்கள் இந்த லெட்டர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மட்டுமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. A, B,
இந்த செய்தியை நாங்கள் அந்த டீச்சர்ஸ்கள் மத்தியில் விவாதிக்கின்ற போது என்ன சொல்கிறாங்க, கர்சிவ் ரைட்டிங் நடத்தினா தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்கு பேரண்ட்ஸுங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க, அதனால் இதோடு சேர்த்து கர்சிவ் ரைட்டிங்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும். நான் இல்லைன்னு சொல்லலை, கர்சிவ் ரைட்டிங் லேர்ன் பண்ணணும் தான். Ultimately, the children are not going to become drawing masters. First of all, they should learn the subject and they should come to know of the writing. I mean letters. அந்த லெட்டர்ஸு பேசிக்கான லெட்டர்ஸு இதை சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஏற்கனவே பிரிண்டில் வேறு ஃபார்ம் இருக்குது, இது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது, ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது. இப்படி அந்த பிள்ளைங்களுக்கு எண்ணத்தை எழுதுறது அப்படிங்கிறத குழப்பத்தை கொடுக்காம நேச்சுரலான வழியில் ஹேண்ட் ரைட்டிங் சொல்லி கொடுக்கணும். அதுதான் அது கூட இது பண்ணியிருப்பாங்க. பார்த்தா நீங்கள் சில ஆரம்ப காலத்தில் ஹேண்ட் ரைட்டிங் டீச்சர்ஸ் இதுதான் எங்களுக்கெல்லாம் எழுதும்போது போர்டில் எழுதுவாங்க, த குவிக் ப்ரவுன் ஃபாக்ஸ் ஜம்ப்ஸ் ஓவர் த லேசி டாக், த குவிக் ப்ரவுன் ஃபாக்ஸ் ஜம்ப்ஸ் ஓவர் த லேசி டாக் அப்படின்னு எழுதி காட்டுவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் இது 4 லைன்ஸ் நோட்டில் இந்த மாதிரி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ண கொடுப்பாங்க. இப்போ இதை எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதா, கர்சிவ் லெட்டர்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதா? இந்த பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு 26 லெட்டரையே ஒரு நாளைக்கு 2 லெட்டரை கொடுத்து அதை பல தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லி அது வளைச்சி இப்படி அப்படியும் எழுதும். அதையெல்லாம் சரி பண்ணி எழுதி கொண்டாடுறதை விட்டுவிட்டு நம்ம கர்சிவ் ரைட்டிங், இந்த ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் ரைட்டிங், கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ரைட்டிங் அப்படின்னு போட்டு பிள்ளைங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிடக்கூடாது. we have to concretize what we are going to give the students. நம்ம மிஸ் இதை சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம சார் இதை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டீனா இப்படி தான் இருக்கும், ஹெச்னா இப்படி தான் இருக்கும், ஏன்னா இப்படி தான் இருக்கும், ஏன்னா எங்கே இருக்குது ஹியர் ஏ அப்படிங்கிறத பிள்ளைங்களுக்கு கான்க்ரீட்டைஸ் பண்ணுங்க. ஒரு டீச்சர் என்ன செய்கிறாங்க, ஏன்னு இப்படி போட்டு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ஒரு டீச்சர் என்ன செய்கிறாங்க, இப்படி போட்டு இப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அது என்னடா இது இப்படி இருக்குது, இது எப்படி இருக்குது? நம்ம ஆனா சொல்லி கொடுத்தோம்னா இது ஒரே ஒரு எழுத்து தான். இந்த ஏ அப்புறம் இப்படி இப்படி இப்படி. ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? ஆர் தே grown enough to take all the load in their brains? ஸோ இதை மட்டும்தான் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஹேண்ட் ரைட்டிங் டீச் பண்ணும்போது the letters, English letters are made of curves and strokes. இந்த curves and strokesனால் இப்படி இருக்கும். இது வந்து ஸ்ட்ரோக்கு, லாங் ஸ்ட்ரோக், ஸ்மால் ஸ்ட்ரோக். அதுக்கு அடுத்தபடியாக இதே மாதிரி லாங் ஸ்ட்ரோக், ஸ்மால் ஸ்ட்ரோக், லாங் ஸ்ட்ரோக், ஸ்மால் ஸ்ட்ரோக். இதை முதல்ல சொல்லிக் கொடுக்கணும். அப்புறம் curves, அப்புறம் curves, அப்புறம் single curve. First we have to teach these things as far as teaching of handwriting is concerned. Say for example, if you want to write capital A, I have already told you all the capital letters should be between the first 3 lines. This is the way you to write all the capital letters. A, B, C should touch all the 3. Okay. While teaching handwriting, we must make the students write it slowly, very slowly. We must teach 1 letter or 2 letters a day, not the entire alphabet on a day for the first standard or the second standard students. Is it? We should understand their mind. They cannot grasp all of a sudden, grasp all the things all of a sudden. So for small letters, you to generally, if you want to introduce
one letter or two letters a day, the capital letter you write like this, and the small letter you write like this. You see, for writing the capital letter there won't be any problem, because they are more or less in the stroke forms except a few. Here, for writing the small letters, while you are writing A, one curve, this type of curve I have already given, and a small stroke, that's all. This will become A. So all these letters can be, letters can be put into these kinds of, can be made using these kinds of strokes and curves. So in this way only we have to teach handwriting to the children. Only two kinds of letters, the capital letter and the small letter, in the simple way of writing, not in the cursive way of writing. So keep in mind and teach the children, young children who cannot know such complex cursive way of writing. Maybe in the field of competitiveness, in the that teachers are teaching teaching cursive writing, and because of that teachers parents are praising the teacher. That is not our concern. What is to be done is to be done. Psychologically, what is to be done is to be done. So I request all the teachers teach only this type of lettering, the capital letter, whether it is capital letter or the small letter, for letting the children learn their handwriting without any strain. Teach them first strokes and curves. Teach them first stroke and curves. For learning the strokes themselves, they will feel like fish out of water. If some student will put like this, some student will put like this. This is forward slanting, this is backward slanting. Teach them to be straighters. Teach them to be straighters in writing. So it will be an irksome exercise to the small children. So in this way you practice them, you ask them to put like this, and gradually they will learn. If you want to write B, children, you see I have written B here, I have drawn a stroke here. This is a stroke and this is a curve. This will become B. If you want to make D, this is a stroke and this is a curve, D. Only in this way you have to teach a handwriting. After that, we must tell them which are all the joiners. I mean, in the small letter, all the capital letters are non-joiners. All the capital letters are non-joiners, and small letters, some of them are joiners and some of them are non-joiners. Even the joiners, there are bottom joiners and top joiners. But say for example, A is a bottom joiner, O is a top joiner. So these things we should basically teach before going into that complex way of teaching cursive teaching. So teaching of handwriting should be in a natural way, and then only students will enjoy writing. Otherwise they will feel irked by your presentation of teaching of handwriting. So I request all the teachers to download from the, if possible, from the net, the strokes. I think there are 18 strokes and curves. There are 18 strokes and curves in the
on the net, you download all the 18 strokes and curves and teach them how to make letters using the strokes and curves. That will be very, very easy for the children to learn handwriting. So this is my request, and this is what I want to tell the teaching community today. I have said this. If I have said anything different, kindly put up with this. I conclude this class with this. Thank you very much for listening to this class.